Muy bien. Pues vamos a comenzar. Lección 7. Any questions from lesson 6? Not from lesson 6. I did have a question. When I say, like, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Versus if I said, ¿Cómo te llamas? What is the difference in when I use one over the other? There's really no difference. Okay. ¿Cómo te llamas directly translates to what do you call yourself? Okay. And I would say in Latin America, it is the more common way to introduce yourself. Whereas ¿Cuál es tu nombre? Is more of a direct translation from English. Oh, okay. But 100% the same. Okay. That was really my only question right now. Okay, good. Yeah, anytime you have something like that, write it down and bring it to class so we can talk about it. Okay. Andrea, hoy vamos a repasar las preguntas, las fechas, las actividades cotidianas y lo nuevo va a ser la tercera persona singular y hay una actividad de lectura acerca de los orishas. Bueno, quiero que me hagas preguntas, so make questions for me based off of what you see here. Oh, tu comes I'll start at 1. ¿Qué significa línea en línea? So in línea is like saying online. One line? Online, like the internet, online. Online. Oh, okay. And línea. Okay. Tu lees en línea? Sí, leo en línea, pero no me gusta. Okay. Tu ordenas las entradas? Sí, ordeno las entradas. Tu bebes mucha agua? Sí, bebo mucho agua. ¿Te gusta el alcohol? No me gusta el alcohol. How do I say, ¿cómo se dice alcohol en español? Alcohol. It's an O-O, alcohol. Alcohol. Okay, alcohol. Yeah, because the H is completely silent in Spanish. Okay. Can I change it? Two tomes. Two tomes. Tomas. Oh, tomar. Yeah. Two tomas los refrescos. Sí, a veces tomo los refrescos. ¿Tú deseas una mesa? No, no deseo una mesa. Ya tengo una mesa. Okay. I meant like if you go to a restaurant and they say, do you want a table? Okay. Yeah. Would that, or is that like to... That's how they would say it in a restaurant, but I didn't know that we were in a restaurant. Oh, okay. I was for the purpose of your question, I didn't know we were in a restaurant. Okay. That is exactly what they would say.
Okay. Here, these are more generalized, right? So if you Yeah. were to, what you just asked me is, do I want a table? And at this particular point in time, I don't want a table. Okay. I have a table. So. Yeah, see. Uh-huh. To to reservas un hotel. No reservo un hotel. To comes las entradas al cine. So in this particular context, las entradas by itself would typically mean appetizers. Entradas al cine means movie tickets. So an entrada is literally an entrance. It can be an entrada to the house, right? Your house entrance. In this situation, contextually, it means a ticket. Oh. So I don't eat movie tickets. I don't know if you want to change your question. Yes. ¿Tú deseas las entradas al cine? Sí, deseo las entradas al cine. ¿Tú bailas la salsa? Sí, bailo la salsa. ¿Tú bailas el tango? Sí, bailo el tango. Es difícil, no lo bailo bien, pero sí lo bailo. Seguimos. Oh. ¿Tú comes la carne? Sí, como la carne. ¿Qué significa los dulces? Sweets. Sweets. ¿Te gustan los dulces? So try to use the verbs that are here. Oh, okay, okay. Gustar works differently, so. Okay, ¿qué significa sufrir? Sufrir, to suffer. Oh, okay, that's a new one. Tú comes la carne? We're on number 2. You already. Okay, yeah, that's right. You can use the same verb. Yeah, tú comes los dulces? Sí, como los dulces. ¿Tú caminas en la calle mucho? No camino en la calle mucho. ¿Tú bebes la leche? A veces bebo la leche. Okay. ¿Qué significa los tragos? Cocktails. Cocktails, that's right. Okay, tragos. Okay. ¿Tú bebes los tragos? Sí, bebo los tragos. Perdón, no, los tragos no los bebo. Oh. ¿Tú bebes el jugo de naranja? Sí, bebo el jugo de naranja. ¿Tú bailas en el gimnasio? No bailo en el gimnasio. Um, Bailo en la discoteca. okay. ¿Tú caminas con tu perro? Sí, camino con mi perro. ¿Qué significa cada día? Every day. Every day. Okay. ¿Tú
vives cada día? You live every Sí, day. vivo cada día. ¿Tú escribes al español? Sí, escribo el español. ¿Qué significa algo? Something. Something. ¿Tú escribes algo interesante? Sí, escribo algo interesante. Um, um, ¿Tú aprendes la historia? Sí, aprendo la historia. Finito. One more round. ¿Cómo, ¿qué significa con alguien? With someone, with anyone. Did I pronounce that correctly? Alguien. Alguien. Alguien with someone. ¿Tú caminas con alguien? No, normalmente camino con mi perro. Okay. ¿Tú vives en Denver? Sí, vivo en Denver. ¿Qué significa cerca de aquí? Close to here. Close to here. ¿Tú vives cerca de aquí? No sé, ¿dónde estás? Where are you? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Where are you? Soy, or what I say, estoy en Denver. Pero ¿en qué parte de Denver? What park in Denver? What part? Oh, what part? Estoy en Alamo Placida. North of, so would that be norte? Is that north? North? I have no idea where that is. Alamo Placida is south of Cap Hill, but north of Wash Park, it's Spear neighborhood. Okay. So, yeah. ¿Estás más central? No vivo cerca de allá. Okay. Yo vivo cerca del aeropuerto. Oh, okay. You live close to the airport. Muy bien. Sí. ¿Tú lees poesía? Sí, leo poesía. ¿Tú escribes cartas de amor? Sí, escribo, no. De amor, no. No escribo cartas de amor. So correos electrónicos is email, Bien. right? Sí. So, ¿tú recibes
correos electrónicos? Receive. Recibo muchos correos electrónicos. Okay. Tú recibes invitación. Recibes. Okay. Tú recibes invitaciones a fiestas. Sí, recibo invitaciones a fiestas. Tú recibes correo de política. Sí, recibo correo de política. ¿Tú vives amigos en tu casa? Something's missing there to make that a full sentence. ¿Tú vives con amigos en tu casa? No vivo con amigos en mi casa. Okay. ¿Tú bailas con los amigos? Sí, bailo con los amigos. ¿Tú hablas de la política? ¿Política? Sí, hablo de la política. ¿Qué significa frecuentemente? Frecuentemente. ¿Tú lees frecuentemente? Sí, leo frecuentemente. Mm. Muy bien. Okay, nice job. ¿Cómo se dice January 1st? Primero de enero. And don't forget to use the article at front. El primero de enero. Okay, el primero de enero. Muy bien. Hola, Arianne. Hola. You're on mute. I don't know if you can hear us. ¿Cómo se dice February 14th? El 14 de febrero. Muy bien. Arianne, can you hear us now? Are you with us? Sí, hola. Ahí está. Muy bien. Arianne. Yeah, I'm here. ¿Cómo estás? Arianne, ¿cómo se dice March 17th? 17 de marzo. Muy bien. And don't forget to say the article up front. El 17 de marzo. Andrea, Okay. ¿cómo se dice April 1st? El primero de abril. ¿Cómo se dice May 5th? Arianne. Oh, okay. El 5 de mayo. ¿Cómo se dice June 13th? El 13 de junio. ¿Cómo se dice July 4th? El 4 de julio. ¿Cómo se dice August 16th? El 16 de agosto. 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 ¿Cómo se dice September 11th? El 11 de septiembre. ¿Cómo se dice October 31st? El 31 de octubre. ¿Cómo se dice November 27th? El 27 de noviembre. ¿Cómo se dice December 25th? El 25 de diciembre. ¿Cuál es la fecha de hoy?
Es el 24 de febrero. Muy bien. Vamos con los números hasta 100. Repiten. 0, 0, 10, 0, 10, 20, 20, 30, 30, 30, 40, 40, 40, 50, 50, 50, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 90, 90, 90, 100. 100. 100. Muy bien. So these are our base numbers. From 0 to 10, it's super important you know how to count up to 10, right? 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We've got a couple of irregular patterns that are good to address individually. So from 11 to 19, we see kind of two different types of patterns here. Can you count up to 19 for me? 1, Just starting at 11, sorry. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Muy bien. The 20s are slightly irregular, as we'll see here shortly. They don't follow the pattern after 30. Everything after 30 follows a similar pattern. This is 20 and then 21. So we see kind of this difference with the 20 ending with an A and then 20 once you start adding up to 30, right? After that, everything's going to follow this model. So we have the base number 30 and then we add y1. Okay? 31, 32, 33. And then it's just a matter of counting 1, 2, 3 up to 10, right? And that model will follow all the way to 100, right? So then we have 43, 54, 65, etc. Okay? So to practice our numbers, we're going to talk about prices, right? We'll ask about prices. ¿Cuánto cuesta el desayuno, Arianne? El desayuno cuesta 15 o 15? No. 15. 15? 15. Dice. Oh, 15. 15. Okay, quinceañera. Okay. The DSA el starts desayuno... at 16. So it would be DSA 6 is where that starts. But this is 15. Okay. Andrea, ¿cuánto cuesta el almuerzo? El almuerzo cuesta $30. It's not 30. Oh, no, $20. Muy bien. Arianne, ¿cuánto cuesta la cena? La cena cuesta $30. ¿Cuánto cuestan las entradas? Las entradas cuesta $23. ¿Cuánto cuestan los segundos? Los segundos cuestan... necesito un momento. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 67 dólares. ¿Cuánto cuestan los postres? Los postres cuestan $32. Muy bien. So if you're like me,
you're going to forget something the next time you hop on a plane and go down to Mexico, and you're going to have to go out and buy something, right? So these are I think the most common things that would be useful to know how to say for this type of situation. So the first round, we have toiletries. En español se dice los artículos de aseo. Repiten. Los artículos de aseo. Los artículos de aseo. Muy bien. Cepillo dental. Cepillo, Cepillo dental. Crema dental. crema dental. Crema dental. Desodorante. Desodorante. Peine. 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 Muy bien. Now we have la ropa. La ropa. La ropa. Calcetines. 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 Ropa interior. Ropa interior. Cinturón. Cinturón. Pantalones. Pantalones. Y ahora los recuerdos, souvenirs, recuerdos. Recuerdos. Gorra, Recuerdos. Gorra. camiseta, Camiseta. Camiseta. afiche, Afiche. Afiche. toalla. Toalla. Muy bien. Vamos a practicar. Take turns asking each other questions here. Keep in mind, if it's something singular, you say cuesta. If it's something plural, you add an in. Cuestan. Andrea to Arianne. ¿Cuánto cuesta cepillo dental? ¿Cuánto Oh, no. cuesta? ¿Cuánto cuesta? cuestan los cepillos dentales? Los cepillos dentales cuestan 8 y ¿cómo se dice 50 cents? 50 centavos. 50 centavos. ¿Cuánto cuesta el desodorante? El desodorante cuesta $5. Can you really quick, how do you say that again? $8.50. Is it $8.50? And Okay. typically you say con instead of e. $8 con 50 centavos. Okay. So now Andrea. So, oh, sorry. ¿Cuánto cuesta la crema dental? La crema dental cuesta $6.39. $6. $6 con 39 centavos. Muy bien. ¿Cuánto cuestan los peines? Los peines, $3. Oh, los peines cuestan $3 con 81 Centavos. Oh, centavos. Okay. Andrea. ¿Cuánto cuestan los pantalones? Los pantalones cuestan $67. ¿Cuánto cuestan los cinturones? Los cinturones cuestan $25.
$25. That's it. Oh, ¿cuánto cuesta la ropa interior? Interior. La ropa interior cuesta $13. ¿Cuánto cuestan los calcetines? Los calcetines cuestan $15. Good. I think that's it. Is that all of them? Muy bien. One more round. ¿Cuánto cuesta la gorra? La gorra cuesta $29. ¿Cuánto cuestan las toallas? Las toallas. Las toallas cuestan I don't know what 19 is. What is 19? 19. 19. Oh yeah. $19. Muy bien. ¿Cuánto cuesta el afiche? El afiche cuesta $75. ¿Cuánto cuesta la camiseta? ¿Cuánto la camiseta cuesta $100? ¿Qué significa el afiche? The poster. A poster. Okay. Was that everything? Sí. Muy bien. El regateo or bargaining es muy común en la América Latina, especialmente en mercaditos y tiendas de recuerdos. Es sugerido negociar. En tiendas formales no es normal. Vamos a ver un diálogo aquí. Entonces, vamos a Andrea a Arianne. Andrea, tú estás a la izquierda. Oops, did we lose Arianne? Here she is. Hello. Are you with us? Sí. Okay. Empieza tú, Andrea. Okay. Hola, amigo. And here you change it to amiga. Oh, yeah. Hola, amiga. ¿Deseas un buen recuerdo? Sí, me gusta la camiseta. ¿Cuánto cuesta? La camiseta cuesta $99. $99. No, gracias. Es muy caro. Bien, entonces $50. ¿Qué tal $25? Hecho. Bien, llevo la camiseta. Gracias. De nada. Adiós. Yeah. Any questions about this dialogue? Yeah, when it says ¿qué tal? Yeah, so good that means question. what's up, right? We learned ¿qué tal? Kind of like what's up or how's it going in the past. In this situation, ¿qué tal is a little bit more flexible. It's kind of like saying how about. Okay. So you're saying here, $99? No, that's expensive. And the person responds, how? So $50?
And then you're responding, how about $25? ¿Qué significa hecho? Hecho, done, like it's a done deal. Okay. Okay, cool. So this is a pretty typical exchange in Latin America when you're shopping for something. So let's switch roles. Arianne, tú deseas comprar la gorra. Perdón, Andrea, tú deseas comprar la gorra. Arianne, tú empiezas. You're on the left, Arianne. Hola, amiga. ¿Deseas un buen recuerdo? Sí, me gusta. La gorra, ¿cuánto cuesta? La gorra cuesta 50 dólares. $50? No, gracias. 50, $50. $50 es muy cara. Bien, entonces 35 dólares. ¿Qué tal? 30 20. dólares? 30. 20. Yes, $20. Hecho. Bien, llevo la gorra. Gracias. De nada, adiós. All right, so switch roles again. Hola, amiga. ¿Deseas un buen recuerdo? Sí, me gusta la toalla. ¿Cuánto cuesta? La toalla cuesta I don't know. Do I make it up? Mhm. Oh, okay. $25. I would say start with a higher price though, because remember, you're going to negotiate over this. Oh, yeah. That's, You start with a low price. I guess I need to take negotiation classes too. $40. La toalla cuesta $40. ¿40 dólares? No, gracias. 40 dólares es muy caro. Bien, entonces $20. ¿Qué tal 10 dólares? Hecho. Bien, llevo la toalla. Gracias. De nada, adiós. Hola, amiga. ¿Deseas un buen recuerdo? Sí, me gusta la camiseta. ¿Cuánto cuesta? La camiseta cuesta 70 dólares. $70? No, gracias. $70 es muy caro. Bien, entonces 30 dólares. ¿Qué tal? $20? $20? Hecho. Bien, llevo la camiseta. Gracias. De nada, adiós. Muy bien. Conjunction words help us elaborate or use more complex sentences. So the most common ones would be to say and or. So in Spanish we have y or o. Por ejemplo, Andrea, ¿deseas tomar agua o una cerveza? Yo deseo tomar una cerveza. Well, and here in our example says. Oh, I should read it. Yo deseo tomar agua y una cerveza. Muy bien. So take turns asking each other these questions. Andrea to Arianne. Número 1.
¿Deseas tener más dinero o más tiempo libre? Deseo, tengo más dinero y más tiempo libre. ¿Hablas con tus amigos o con tu familia más? Yo hablo con mis amigos y con mi familia más. Did I say that right? I talk with my family and my friends more. So one of them, you have to choose one because you can't talk to both of them more. Yeah, more. Yo hablo con mis amigos más. Okay. ¿Caminas en el parque o en las montañas frecuentemente? Camino en el parque frecuentemente. ¿Ordenas las entradas o el postre en los restaurantes? Yo ordeno las entradas en los restaurantes. ¿Tomas cerveza o vino? Tomo vino. ¿Bailas salsa o bachata? What if I say neither? No bailas salsa o bachata. No bailo. No bailo salsa o bachata. ¿Viajas más a la playa o a las montañas? ¿Viajas a las montañas o viajas más a las montañas? Viajo. Viajo más a las montañas. ¿Bebes café o té mañana? Do you drink coffee or oh, okay. Bebo café en la mañana. ¿Comes más la comida estadounidense o la comida mexicana? Como más la comida mexicana. ¿Corres dentro o fuera normalmente? No entiendo. Do you run inside or outside normally? Dentro is inside and outside is fuera. Sí. Okay. Yo corro dentro normalmente. Muy bien. ¿Vives en la ciudad o en los suburbios? Vivo en la ciudad. ¿Escribes mensajes de texto o llamas por teléfono? No entiendo. Do you write messages? No entiendo. Text messages? Text messages or talk on the phone? Oh, talk on the phone. Okay. Well, why would it say do you? Oh, okay. Yo llamo por teléfono. Muy bien. So when we're telling time, it's going to depend on if it's 1 o'clock or any other hour of the day. The question's always the same. ¿Qué hora es? What time is it? To answer in the singular form, you would say es la una. For any other time of day, you say son las, followed by the hour. In this situation, son las dos.
to connect the minutes, we're going to say son las 7:23. ¿Qué hora es, Andrea? Son las I forgot what 12 is. What's 12? 12. 12. Son las 12:08. Muy bien. Arianne, ¿qué hora es? Son las 6:38. ¿Qué hora es, Andrea? Son las 4. Muy bien. ¿Qué hora es, Arianne? Son las 10:10. ¿Qué hora es? Son las 3:45. ¿Qué hora es? Son las 8:24. ¿Qué hora es ahora? Son las 5:04. Muy bien. Arianne, ¿cuál es la fecha de hoy? La fecha de hoy es 24 de febrero. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Andrea? Mi cumpleaños es 30 de abril. Muy bien. So if we want to talk about what time you do something, we would do that by saying, for example, ¿a qué hora vas? Would be the question. At what time do you go? And then you typically respond by saying voy plus the name of the place where you're going. And then to say, like, for example, at 10 o'clock, you'd say a las 10. Here's our example. ¿A qué hora vas al trabajo? Voy al trabajo a las 9. Okay. So take turns asking each other these questions. Arianna, Andrea. ¿A qué hora vas al trabajo? Voy al trabajo a las 7:30. ¿A qué hora vas a la casa? Voy a la casa a las 5:30. ¿A qué hora vas a la escuela? Voy a la escuela a las 7:30. 7:30. ¿A qué hora vas al gimnasio? Voy al gimnasio a las 6. Okay. Here we have some new verbs for you. Let's talk about el movimiento, movement. Repiten. Andar. Andar. Entrar. Entrar. Pasar. Pasar. Caminar. Caminar. Manejar. Manejar. Viajar. Viajar. Correr. Correr. Ir. Ir. Pay attention to ir. It's irregular, so it doesn't conjugate like regular verbs. So to say I go, it's yo voy. To say you go, it's tú vas. Número 1, Arianne. Tú andas por la calle. 2, Andrea. Yo entro por. Entro. Oh. Yo entro por la puerta. Tú pasas por el banco.
Tú vas por la Autopista. 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 ¿Qué significa autopista? Autopista is the highway or the interstate. Oh, okay. Yo camino por las montañas. Yo manejo por el norte de Denver. Tú viajas por México. Yo corro por el parque. Muy bien. So we see this word here, por, is a connecting word. These connecting words don't translate very well, so you just kind of have to understand how they're used as a use case to connect a verb with the rest of the sentence here. So this word por is used to express generalized movement or locations. It can mean around, by, or through. Like number 2, yo entro por la puerta. I enter through the door. Or tú pasas por el banco. You pass by the bank. Okay. Number 6, yo manejo por el norte de Denver. I'm driving around the north part of Denver. Not very specific, just generalized. We'll keep working on this word a lot in the future. So today we're going to take a look at something new called the third person singular. To step back to see what we've learned so far has been the first person singular. Yo vivo en Denver. It's called the first person because we only need one person in the conversation. I am talking about myself. It doesn't matter if anybody else is involved in the conversation or not. The second person, tú vives en Denver, is called that because we need two people in the conversation. I am talking to you about you, right? Today, what we're going to look at is the third person singular. Maria vive en Denver. Directly, we have to have three people involved in this conversation. I'm talking to you about a third person. Does that make sense? So we have a new ending for our AR verbs. To say he talks or she talks, we're going to take away the AR ending and then we add back an A. So it'd be él habla or ella habla. Okay, let's cycle through the full conjugation. Repiten, yo hablo. Yo hablo. Tú hablas. Tú hablas. Él habla. El habla. Ella habla. Ella habla. Okay. Andrea, ordenar. Yo ordeno. Tú ordenas. Él ordena. Ordena. Ella ordena. Muy bien, Arianne, tomar. Yo tomo, tú tomas, ella toma. And so, Arianne, don't say él, ella, because then you're actually getting into the third person plural. So Okay. say it one at a time to develop a good habit around this. Él toma, ella toma. Okay. Yo reservo, tú reservas, él reservé, ella. You're trying to change it to an ER verb. I know, yeah. Él reserva, ella reserva. Muy bien, Arianne, bailar. Yo bailo, tú bailas, él baila, ella baila. Yo cocino, tú cocinas, él cocina, ella cocina. Yo esquío, tú esquías, él esquía, ella esquía. Yo viajo, tú viajas, él viaja, ella viaja. Yo deseo, tú deseas, él desea, ella desea. Yo hablo, tú hablas, él habla, ella habla. Yo camino, tú caminas, él camina,
ella camina. Yo, is it chailar? Charlar. ¿Qué significa chailar? Char, like an R. Charlar. Chailar. Chailar. To chat. Okay. Okay. Yo chailo. Tú chailas. Él chaila. Ella chaila. Comunicar. Yo comunico, tú comunicas, él comunica, ella comunica. Escuchar. Yo escucho. Tú escuchas. Él escucha. Ella escucha. Entrar. Yo entro, tú entras, él entra, ella entra. Manejar. Yo manejo, tú manejas, él maneja, ella maneja. Yo ando, tú andas, él anda, ella anda. Yo paso, tú pasas, él pasa, ella pasa. Yo platico, tú platicas, él platica, ella platica. Right. Let's stop here today. We're at a good stopping point. And